Hi everyone, welcome back to Dr. Saurav sir classes, and we were doing physical education and these questions are from WBSET. আমরা সেটের কোয়েশ্চেন সলভ করছি, সেটের সিরিজ আমাদের চলছে। আমরা WB সেটের থেকে অনেকগুলো র্যান্ডম কোয়েশ্চেন্স পিক আপ করে নিয়ে এক একটা সাবজেক্টের উপর কাজ করছি। আমরা যতটা পারছি, আমি তো চেষ্টা করি অন্তত যতটা পারছি ইনফরমেশন প্রোভাইড করার এবং ইনসাইট দেওয়ার। এরপরও ভুল ত্রুটি হতেই পারে বা তোমাদের মনে হতে পারে যে কোথাও তোমাদের বুঝতে পারছো না, এরপর তোমাদের মনে হতে পারে ক্লাস নেওয়া দরকার, এইভাবে জাস্ট ইউটিউব ভিডিওসে তোমাদের ক্লাস করে হচ্ছে না। সেই জন্য একটা নাম্বারও প্রোভাইড করে রেখেছি 9062395123। এই নাম্বারটাতে যোগাযোগ করলে পরে তোমরা তোমাদের ডাউটস, ক্লাসেস, স্টাডি মেটেরিয়াল, মক টেস্ট, যাবতীয় যা যা কোয়েশ্চেন আছে সব আনসার্স you will get all these answers over here because there are teams and members who will answer you all your queries. Okay, now let's next move on to the question. Which of the following is method for the classification of pupil? Cousin method, YMCA method, Atlanta city method, all of the above. দেখো, ক্লাসিফিকেশন অফ পিপল, এটা মানে কি? এটা তো মানে তোমাদের স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, এটা তো জানো নিশ্চয়ই। ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন, দেখো বোঝো, ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার। ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন কি হয়, স্টুডেন্টস আর গ্রুপড, ওকে, কিসের উপর গ্রুপ হয়? গ্রুপ বেসড অন হোয়াট? based on age, based on ability, based on physical fitness, based on skill level. Clear? বোঝা গেছে? So this helps in effective teaching and training. Effective teaching, and this helps in effective teaching and training. ক্লিয়ার? এবার আমরা মেথডসে যাব, কীভাবে হচ্ছে। প্রথম হচ্ছে এখানে কি বলছে, which of the following is method for classification of people? ফার্স্ট হচ্ছে কজন মেথড। কজন মেথডটা কি? ক্লাসিফিকেশন বেসড অন অ্যাবিলিটি অ্যান্ড পারফরমেন্স। ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি এখানটা, দেখো, মানে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ability and performance. ভ্যালিড মেথড, রাইট? ভ্যালিড, আমরা এক্ষুনি এবিলিটি কথা বলেছি এখানে, রাইট? ভ্যালিড মেথড। আচ্ছা, YMCA মেথডে চলে আসছি। YMCA মানে হচ্ছে ডেভেলপ বাই YMCA, that is it basically developed by YMCA. তো গ্রুপস স্টুডেন্টস বেসড অন এজ অ্যান্ড ফিজিক্যাল ক্যাপাসিটি। এখানে কি হয়, এরা গ্রুপ স্টুডেন্টস বেসড অন এজ অ্যান্ড ফিজিক্যাল ক্যাপাসিটি। এজ আমরা এক্ষুনি পড়েছি, এজ। আচ্ছা, এটাও তাহলে ঠিক হলো। এরপরটা চলে যাচ্ছে আটলান্টা সিটি মেথড। এই মেথডটা মানে কি? another classification system used in physical education program। এখানে আলাদা করে কিসের উপর বেসড করা হয় জানা নেই, বাট এটাও একটা ক্লাসিফিকেশন।
ক্লাসিফিকেশন, ফিজিক্যাল এডুকেশন ইউজ করা হয়, তাহলে তিনটেই ভ্যালিড। তাহলে আমরা অবভিয়াসলি অল অফ দি অ্যাবাভ দেবো, all of the above. তাহলে cousin YMCA Atlanta, all are classification methods and all are valid classification method. So we know that কিসের উপর হচ্ছে এজ, হচ্ছে এবিলিটি, ফিজিক্যাল ফিটনেস, স্কিল লেভেল, এগুলোর উপর যখন আর বাচ্চাদেরকে বা বাচ্চাদের স্টুডেন্টসদের গ্রুপকে ভাগ করা হয় তখন সেটাকে আমরা বলি যে ক্লাসিফিকেশন মেথড অফ পিপল। ক্লিয়ার? There is nothing more to explain, I guess. There is nothing more to explain. It's quite clear and done from my side. Acha, I'm signing off from this video. I'm ending this video. We'll come back shortly for another one. You just take a little bit of break, like take a sip of coffee or water or stretch out and come back for another session. Chalo, take care. Bye bye.